Hi guys, mm, this is my new game Planet Zoo. బేసిక్గా ఈ గేమ్ వచ్చేసి మన జూకి సంబంధించింది. జంతువులను పెంచుకోవడం ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అన్నట్లుగా. దట్స్ వై చెక్ ఇట్ అవుట్. నేను కూడా కొత్త ఈ గేమ్కి. ఓకే, కెరియర్లోకి వెళ్దాం. స్టార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎడిట్ అవుతా. ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో? సిమ్స్ గుడ్. నాకు తెలిసి వీడియో బాగున్నట్లుండు. కూల్. Actually, okay, accept. Also hit. ఓకే, ఇది మన లొకేషన్ అనుకుంటా. మనం ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ. యాక్చువల్లీ బేసికల్లీ మనం ఇండియా, తెలంగాణ కాబట్టి తెలంగాణలోనే లాంచ్ అవుదాం. ఓకే, కూల్. ఓకే, కెరియర్ సెట్టింగ్స్ అయిపోయినాయి అండ్ లెట్స్ గో. వెల్కమ్ టు ప్లానెట్ జూ. ఓకే, ఇది ఏం భాష బాబు ఇది? Rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our సారీ ఫర్ దట్. beautiful యాక్చువల్లీ animals? We'll ఆడియో start చిన్న by ప్రాబ్లం popping ఉంది over అండ్ and అది having a ఇప్పుడు look-see at the రీక్యాల్కులేట్ grizzly అయిపోయింది. bears in their ఆడియో కూడా మీకు habitat. వచ్చేస్తుంటుంది. చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఈ లేడీ వచ్చింది. ఓకే, బ్రోన్స్ అంటే మనం స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి. ఓకే, మౌస్ మూమెంట్స్ ఏదో అడ్డా ఇచ్చింది మనకు. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too.
మ్మ్, ఏదో చెప్తుంది. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. ఓకే, ఒక బేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకో అంటుంది. సెలెక్టింగ్ వన్ బేర్. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? ఓకే, ఇక్కడ ఒక కెమెరా సింబల్ మీద ఇచ్చారు పాయింట్. కెన్ ఐ చెక్? ఓహో, See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. Hi. You can also get this view of an animal by simply double-clicking సేమ్ on ఇది it. మా సైజే ఉన్నట్లుంది. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చెప్తుందో, లొకేట్ ద వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ లయన్ హార్ట్ బైట్ అంటే ఇంకొక లయన్కి సంబంధించింది చూడాలంటున్నారు. ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్. అంటే ఇది హైలైట్ అయింది కాబట్టి Panthera leo leo, or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. కూల్. నిజంగా లిటరల్లీ చెప్పాలంటే గ్రాఫిక్స్ హైలైట్ చాలా బాగున్నాయి. I loved it. We get started on those objectives. Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. ఓకే, ఓకే, ద ఎంటీ హ్యాబిటాట్. దీని తర్వాత మనకు ఎంటీ హ్యాబిటాట్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేయమంటున్నారు. ఓ, క్లీనింగ్ సెక్షన్. కూల్. ఎంటీ హ్యాబిటాట్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్ లొకేటెడ్ హియర్. ఓకే, కనిపించింది. వాట్ కెన్ వి డూ హియర్? As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Animal trading. Okay. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the ఓకే, market మనం one ఒకవేళ యానిమల్స్ని పర్చేజ్ చేయాలంటే యానిమల్ మార్కెట్కి వచ్చేసి ఇక్కడ అడాప్ట్ చేసుకోవాలను. ఓకే, వీ కెన్ డూ దిస్ వన్ ఆల్సో. When ఇది you కూడా adopt an తీసుకుందాం. animal, it's automatically placed in the trade center where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, Trade as it happens, center. you are. So how about you move them into their new home? ఓకే, ట్రేడ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. ఓకే, యానిమల్ ట్రేడింగ్ ట్రేడ్ సెంటర్. ఓకే, మనం ట్రేడ్ సెంటర్లో బుక్ చేసినాం కాబట్టి ఇవి మనం మూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ క్లిక్ హియర్ టు మూవ్. ఓకే, దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, చూడండి, బయట ఎక్కడ ఏరియాలో పెట్టినా కూడా ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. అండ్ దాన్ని హబిటాట్లోనే పెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ When you ask for an animal to be చెప్పేసి moved into a వస్తుంది. habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal, and deliver them to your రెండు selected కామన్ habitat. హ్యాబిటాట్. I've marked the trade center's అయిపోయినాయి. location, so let's go and watch the caretakers in action. ఓకే, ఇయర్ కంప్లీటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పింది మేడం? లొకేట్ యానిమల్ ట్రేడ్ సెంటర్. ఎక్కడ ఉంది యానిమల్ ట్రేడ్ సెంటర్? ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్ యానిమల్ ట్రేడ్ సెంటర్. Well, కొంచెం as you మౌస్ can సెట్టింగ్స్ see, those కొంచెం caretakers సెన్సిటివ్ don't సెట్ run చేసుకుంటే about. మనకు They'll సరిపోతుంది. move those animals to their మెయిన్ ప్రాబ్లం destination as ఏంటంటే fast as కొంచెం possible. Of course, అలవాటు పడాలి. normally we'd నాకు have కూడా to place కొంచెం the animals into ఇబ్బంది quarantine అయింది before స్టార్టింగ్లో. moving them into a habitat. But I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic,
basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, Hey, and here enrichment. వచ్చేసినాయి యాక్చువల్లీ Luckily, if you నాకు select an ఫేవరెట్ animal, it will కార్టూన్ bring షో up the animal టిమోన్ అండ్ welfare పుంబా. information panel, which we ఐ saw లైక్ దిస్ earlier, పుంబా. where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to Wait a place minute, a food guys. station I and have a a call. drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. సారీ గైస్, చిన్న ఇది ఓకే. అండ్ సెటప్ ద న్యూ కామన్ వాట్గా ఆడబిట్ అంట, మనకి ఇంగ్లీష్లో అంత తోపులం కాదు మనం. ఓకే, యాడ్ ఫీడింగ్ సెక్షన్ అంట. ఓకే, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం నాకు తెలిసి అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి అనుకుంటా, హ్యాబిటాట్కి సంబంధించినవి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫుడ్ స్మాల్ వన్, ఇది బౌల్ లార్జ్. ఓకే, ఫుడ్ అండ్ వాటర్కి అంటే మనం ప్రతి ఒక్కటి పర్చేజ్ చేయాలన్నట్లు ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్ వన్. అండ్ వాటర్కి ఒకటి ప్లేస్ చేద్దాం ఇక్కడ. Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. ఓకే, ఇవి ఆడుకోవడానికి ఒక చిన్న మగ్ టబ్ పెట్టేద్దాం. Nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. ఓకే, వీటికి సంబంధించినంత వరకు మొత్తం అయిపోయింది. అండ్ లొకేట్ ద హైలైటెడ్ ఏరియా అంట. అంటే వీటిది కంప్లీట్ అయిపోయినట్లుంది. అండ్ వీ విల్ గో ఫర్ అంటే స్టార్టింగ్ టిప్స్ అన్నట్లు, మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఏందనేది. ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్ వన్. దీన్ని లొకేట్ చేయండి ఫస్ట్. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the ఓహో, game. కూల్. Just click the pause button in the Ostrich. bottom right corner. పక్షుల్లో పెద్దది. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ డూ రైట్ నౌ హియర్ వాస్ ద టైమ్. ఓకే, That's more like Cool. it. A quick break. అంటే మనం Sometimes it's a చేసుకోవాలనుకుంటే good పాస్ idea to pause చేసుకోవచ్చు. the టైం game whilst you're కంటిన్యూ doing కావాలంటే something కంటిన్యూ that requires your చేసుకోవచ్చు. వెల్ఫేర్ concentration, 15%. because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make అంటే sure ఫస్ట్ it's మనం hooked up ఎంటర్ to the path so కావడానికి, the keepers can reach it. లోపలికి ఎంటర్ కావడానికి ఒక గేట్ ప్లేస్ చేయమంటున్నారు. లెట్స్ ట్రై. ఒక గేటు ఎక్కడ? ఓకే, బారియర్స్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇంట్లో గేట్. ఓకే, సెలెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. అదే
గేట్ ప్లేస్ అవ్వట్లేదు. వాట్ హ్యాపెన్? నాట్ గెటింగ్. Right. Let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. ఓకే, మనం గేట్ ప్లేస్ చేసినాం కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆస్ట్రిచ్ బర్డ్స్ బయటకు వెళ్ళకుండా క్లోజ్ చేయడానికి సమ్ ప్లేస్మెంట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, కెన్ వి క్లోజ్ హియర్ దిస్ వన్? ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ okay, let's go. Okay, here's the Good finishing area. work. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier so the guests can see in. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు గెస్ట్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళకు కొంచెం ఈ యానిమల్స్ని చూపించడానికి అని చెప్పేస్తే మనకు బ్రిక్ది అయితే మనం చూడలేదు కాబట్టి వాళ్ళు దానికోసం అని చెప్పేసి వాటిని గ్లాస్ హ్యాబిటాట్ కింద There we go. మార్చాలన్నట్టు Adding చెప్తుంది. in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on. జస్ట్ మౌస్ Because it పట్టుకుని makes them డ్రాగ్ చేస్తే because this would be a pretty మనకు ఆల్ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy ఓకే, the view of an animal, వీళ్ళు they'll make a మనల్ని donation. చేసుకొని ఇచ్చేటట్లేదు. Just make sure you put them in అండ్ easy to reach ఫస్ట్ అయితే places like ఒక near డొనేషన్ viewing బాక్స్ అంటే points. మన Donation boxes are one of the main sources of యానిమల్స్కి income for the ఫీడింగ్కి zoo, so వాటికి make వీటికి sure ఏమైనా you డొనేషన్స్ remember them. పెట్టాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక డొనేషన్ బాక్స్ ప్లేస్ చేయమంటుంది. ఓకే, మనం కార్నర్లో ప్లేస్ Now, చేద్దాం. before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the Okay. ostriches, eh? ఓకే, ప్లే By చేయమంటున్నారు. the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. ఇక్కడ చెప్పిన దాని ప్రకారం నార్మల్గా నడిచేదానికంటే ఒక 2 times ఆర్ 5 times కూడా మనము అడిషనల్గా ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. షెల్ వి సీ? Let's get 4 of them in here. కొంచెం బోరింగ్గా ఉండొచ్చు, నాకు కూడా చాలా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమేమి వచ్చినాయి ఏంది అనేది. ఓకే, యానిమల్స్లో ఓకే మనకు 3 యానిమల్స్ వచ్చినాయి, సారీ 3 బర్డ్స్ వచ్చినాయి. ఆస్ట్రిచ్ అన్నీ అడాప్ట్ చేసేద్దాం, 4ని ఎక్కువ మేద్దాం ఒకటే దగ్గరికి. ఓకే, సెంట్రల్ జూ హియర్ ది షెడ్యూల్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అన్ని ట్రేడ్ సెంటర్లో ఉంటానికి రమ్మని చెప్పి వీడికి. ఇవి కూడా కమాన్ హియర్. ఓకే, habitat location While number we wait for 22. them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should ఓకే, get it ready వీటికి for them. ఫీడింగ్ సెక్షన్ Add పెట్టేద్దాం a ఫాస్ట్ suitable ఫాస్ట్గా. feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter so guests can get a really good view Water. of the animals. స్లో ఫుడ్. ఓకే, 3 వచ్చినాయి కదా, 4 వస్తున్నాయి కదా, 3 పెట్టేద్దాం. అండ్ వాటర్ ఇంకోటి కూడా ఒకటి పెట్టేద్దాం ఇక్కడ. ఓ, Oh, good to see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can గుడ్ actually విన్ run హౌస్ అంట. at ఓకే, 43 వీ miles హ్యావ్ per 1 hour? అచీవ్మెంట్ హియర్. Oh, heaven And forbid they ever let's escape. go The continue speed for camera this finds one. alone would bankrupt us. అండ్ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి వచ్చింది, ఎవరో Well, వచ్చిందంట Bernie చూడనీకి. certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we?
To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should ఓకే, be looking after the దీనికి సంబంధించిన animals. హ్యాబిటాట్కి సంబంధించిన కీపర్ని ఉండాలంటే వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక రూమ్ని పెట్టమంటున్నారు. అండ్ షెల్ యూ ప్లేస్ వన్ కీపర్ You'll హ్యాట్ need to rotate the keeper here. hut to get it to connect up to the path. ఏంటి ప్లేస్ అవ్వట్లేదు. అదేంటి, వెయిట్ ఏ మినిట్. ఓకే, ఇందులో ఎస్కేప్ స్పేస్. ఓకే, మనం కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. I think so. It's not placing here. Okay, shall we try this one? Invalid location. మీదే కదా ఇచ్చింది లొకేషన్. వెయిట్ ఏ మినిట్ గైస్, యాక్చువల్లీ ఏదో తేడా ఉంది. షెల్ వి ట్రై వన్స్ దిస్ వన్. నాట్ సిట్టింగ్ హియర్. ఓకే, పొజిషన్కి రావాలనుకుంటా. ఇది పొజిషన్కి రావాలి అంటే ఏమి ఇచ్చిండు? షిఫ్ట్ ప్లస్ అప్ డౌన్. ఓకే, వెయిట్ ఏ మినిట్. షిఫ్ట్ అప్ డౌన్. ఓకే, లొకేషన్కి లెఫ్ట్ రైట్, జెడ్ ప్లస్ లెఫ్ట్ రైట్. ఓకే, అది లెక్క. కొత్త కదా, కొంచెం మనకు అర్థం కాలేదు. ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్. ఓకే, సార్ వాళ్ళది అయిపోయింది This keeper hut పెట్టడం. only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness ఓకే, negatively. In case that wasn't ఏమున్నాయి clear. మేడం ఇంకా? Something ఓకే, that all facilities, power shops, and a whole host the of other objects keeper need is hut. power, and that obviously includes your newly built keeper hut. So let's ఓకే, place ఒక a ట్రాన్స్ఫార్మర్ transformer next to పెట్టాలంట. it, shall we? ఓయ్, అదేంది? Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and isn't powered in your zoo. So once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. ఓకే, పవర్ అనేది హీట్ అంటే డేంజర్ వన్ అనుకుంటాను, Lovely work. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ కలర్ ఇచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, నా నార్మల్గా వచ్చింది. లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ డౌన్ బటన్ దగ్గర. ఓకే, ఫైన్, వచ్చేసింది మనకు పవర్ కూడా వచ్చేసింది. అండ్ నౌ లొకేటెడ్ ద హైలైట్ ఏరియా. ఓకే, పక్కనే ఉంది. ఓకే, హియర్ ఈస్ దట్ వన్. From scratch. Okay. Glass, I expect. So go ahead and This build is it. for Just Bengal make sure the tigers. habitat includes that big hole we've dug. I love Bengal And tigers. don't forget to add a habitat gate to the barrier. Mm. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Okay, tigers అంటున్నారు కాబట్టి shall we place the concrete one? గ్లాసెస్ చూసేటోళ్ళకి పెడదాము మనం ట్రాన్స్పరెంట్, బట్ టైగర్స్ కాబట్టి వీ కెన్ ప్లేస్ కాంక్రీట్ వన్. ఓకే,
ఈ ప్లేస్ మొత్తం చూస్తుంది కాబట్టి ఇదంతా గ్లాస్ పెడదాం. దానికి కాస్ట్ కూడా వేరియేషన్ ఉంది, బట్ నో మ్యాటర్, మనకు విజిటర్స్కి మనం ఫ్రీగా ఉండేటట్లు చూసుకుందాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్స్, అందుకోసం అని అటు ఇటు ఆమూలలు ఈ మూలలు ఎగిరిపోతుంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లాస్ పెట్టేద్దాం. కూల్, కమాన్ కమాన్ కమాన్. ఓకే, దీని నుంచి దీనికి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, shall we try here too? ఓ మై గాడ్, ఏంది నేను గ్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా కాంక్రీటే వస్తుంది. Shall we select these all of the and change to glass transparent? Cool, thank you for that one. Come on, yeah. Moreover, మర్చిపోయాను. పాత్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. సారీ. ఓకే, అండ్ కావాలంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. కూల్. కొంచెం క్రాస్ చేద్దాం. ఓకే, shall we place here, 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 here. Okay, now it will be close for this one. Okay, done. Okay, habitat close అయిపోయింది. Escape. Okay, any gaps? Bengal tiger habitat close చేసినాం మనం, but what happened? Oh, so sorry. Gate పెట్టాలి కదా మనం. I forget that. Okay, shall we place the gate here? Now, Bernie Thank takes you. safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think?
The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. ఓకే మన టైగర్స్ Okay, కొంచెం then, హైట్ you should కదా, start by double-clicking వాటి the కోసం అని habitat barrier, చెప్పేసి which will take you మొత్తం into సెలెక్ట్ barrier చేసుకొని editing హైట్ mode. పెంచామని చెప్తుంది. ఫర్ Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనం మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. Shall we select all targets from here? Select all, select all, select all. Oh, no, 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 no. I want to select all, but not more. Now you've got all of the perimeter Okay. selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it ఓకే reaches a height టైగర్స్ of at హైట్ least 3.7 3.7 meters. మీటర్స్కి పెంచామని చెప్పేసి నన్ను అడుగుతున్నారు. ఓకే 3.7 ఓకే Now Done. that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. ఓకే డొనేషన్ బాక్స్ We need every డొనేషన్ dollar we కమాండ్ can get. డొనేషన్ Especially as these Come on, tigers Putanya. aren't exactly eating instant noodles for lunch. ఓకే అరే ఐ ఫర్గాటెడ్. Okay, that's Actually, the this is habitat the main boundary path. complete, the habitat gate's in ఇది place, మామూలుగా and మా most నడిచేది importantly, కాబట్టి the ఇక్కడ tigers అనవసరంగా won't be able to గ్లాసెస్ jump out of పెట్టేసి it anymore. డబ్బులు వేస్ట్ I చేశాను. think it's time we adopted those Okay. tigers. మనం 2 యానిమల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటుంది. ఎక్కడ చేసుకోవాలో మనకు తెలుసు. ఓ ఓ $12,613. మంచి డిమాండ్ ఉంది మన టైగర్స్కి. బట్ టైగర్స్ నిజంగా Whilst our trusty చాలా caretakers కొద్దిగానే collect and ఉన్నాయి. deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with వాటిని the మనం basics. సంరక్షించుకోవడం Add a మన suitable బాధ్యత. feeding నాట్ ఇన్ station గేమ్, for them. ఇన్ రియల్ వరల్డ్. ఎక్కడ టైగర్స్? ఓకే వాటి కోసం కొంచెం ఫుడ్ ఇంకు వాటికి వీటికి పెట్టేద్దాం. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the water, banks of the pool have a okay. gentle slope so they can ఇవి easily టైగర్స్ get a nice ఆడుకోవడానికి మనం refreshing చూస్తూనే drink. ఉంటాం కదా. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. Hey, here You is should do our that by tiger. going to terrain and Bengal selecting the tiger. water tool. ఏ హాయ్ హాయ్. వావ్ ఐ లవ్ దిస్. ఓ సారీ, వెయిట్ ఏ మినిట్, వాటర్ పెడతాను. ఓకే ఓకే వాటర్. Yes, that'll do nicely. Of Ooh. course, just like Hey, the come warthogs here. and నీకోసమే ostriches, వాటర్ these పెట్టాను ఇక్కడ. tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? ఓకే మీకోసం ఫుల్ వాటర్ పెట్టేశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి మీకు? ఓకే టాయ్స్. ఓకే 2 ఉన్నాయా? 2 పెడతాను మీకోసం. ఓకే అండ్ ఇంకేంది? ఓకే Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely, the bad weather. Although, given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a మంచిగా shelter to స్విమ్మింగ్ their habitat. చేస్తున్నావా? You can either build one from various suitable bits and bobs, Come on, or if come you on, like, come on. just pop
down the blueprint that I've already built for you. ఓకే, టైగర్స్ కొంచెం హాల్ట్ చేయడానికి ఒక బ్యారిగేట్స్ పెట్టామంటుంది. ఎక్కడ పెడదాం? ఓకే, ఈ కార్నర్లో ప్లేస్ చేద్దాం. సెట్ జెడ్ అండ్ రొటేట్ దట్. ఓకే, ఐ కెన్ ప్లేస్ హియర్. Oh, poor Dabs. కమ్ I'm ఆన్ sure it can't టైగర్స్, escape your మీకోసం attention మంచి that ఒక the ఇల్లు tigers look ప్లేస్ like చేశాను. lift. That's Go because and they check aren't it too out. keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Rightio, click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Seems cool. Like this. Oh, poor Dabs. ఓకే, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సారీ ఫర్ దట్, యాక్చువల్లీ ఐ గాట్ కాల్. ఓకే మేడం, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇంక్రీజ్ ద వెల్ఫేర్ టు 100. ఓకే, వెల్ఫేర్ ఉన్న 82%లో ఉంది, హాబిటాట్లో 62% ఉంది. వై? ప్లాంట్స్, చెట్లు కావాలి. చెట్లు ఇక్కడ న్యాచురల్లో ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. హే, ఇక్కడ ప్లాంట్స్ లేవు కదా? వేరే పాత్. Okay. Okay then, open the terrain editing tool, select Okay. painting, and give them ఇక్కడ some మనం soil. కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయమంటున్నారు. Yes, that should help with the Shall we habitat part setting of their some welfare. tools from here? Guys, like చేయండి. ఏమి ఇక్కడ గ్రాస్, షార్ట్ గ్రాస్. ఓకే, షార్ట్ గ్రాస్ కొంచెం పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ గ్రాస్ పెడదాం. ఓకే ఓకే, అండ్ లాంగ్ గ్రాస్ మరీ దారుణంగా ఉంది. లాంగ్ గ్రాస్ను పెంచుదాం. ఓకే, టైగర్స్కి లాంగ్ గ్రాస్ అంటే ఇష్టం అనుకుంటా. ఓ సారీ, లాంగ్ గ్రాస్ ఎక్కువ ఉంది, తగ్గించాలి. బట్ సాయిల్ కావాలి మనకు. సాయిల్ 13%లో ఉంది, కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, షల్ వి ఇంక్రీజ్ ద సాయిల్ టు 18% అయింది ఇప్పుడు. ఓకే, 21%కి వచ్చింది. కూల్. అండ్ ఇంకేం కావాలి? షార్ట్ గ్రాస్ చిన్నది పెడదాం, కొంచెం పెద్ద గడ్డి తగ్గించేద్దాం. ఓకే, లాంగ్ గ్రాస్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. కొంచెం లైట్ సాయిల్ని కూడా కొంచెం ప్లేస్ చేద్దాం అక్కడక్కడ. Right then, అది all animals ఓకే, need plants and ఆల్రెడీ trees from సెట్ their own అయిపోయింది. biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if ఇవన్నీ you have to, హార్మ్ఫుల్ you can అనుకుంటా get away with using టైగర్స్కి. just one or the other. ఏమేమి ఉన్నాయి? The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. ఓకే, ఈ చెట్టు నచ్చదు అనుకుంటా. As you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. You can find all of the plants you need in the nature section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see.
In this case, that's plants from the rainforest, temperate biomes. Okay. Filter. Asia. Okay. Indian tigers. ఇండియన్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక్కట్లేవు ఆ థీమ్. ఓకే రీసెట్ ఫిల్టర్ తర్వాత చూద్దాం దాన్ని సెగ్మెంట్. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పుడు కొంచెం ట్రీస్ని రిమూవ్ చేసాము, టైగర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటి వెల్ఫేర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే వెల్ఫేర్ ప్లాంట్స్ లేవు, ప్లాంట్స్ ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసాం కదా. ఓకే వీ కెన్ ప్లేస్ సమ్ ప్లాంట్స్ హియర్ ఫర్ టైగర్స్. ఓకే అవి సెట్గా దిస్ వన్. అది మీకేమి ఇష్టం? Come on. What do you want? ఇది నచ్చుద్దా? టైగర్స్కి టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ నచ్చుతాయి. సారీ గాయస్, నాకేం పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు. కొంచెం ఇవి పెడుతున్నాను కానీ వాటికి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా, ఇవి సెట్ అవ్వట్లేదు, వాటికి నచ్చవు అనుకుంటాను అవి. నాకు తెలిసి ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళి వీ కెన్ గో ఫర్ ఏసియా వన్ ఓన్లీ and select some these types. Cool. అవి ఓకే, వాటికి బాగానే చూపించింది. నెక్స్ట్ shall we go for this one also, I think cool. Oh cool, ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్లాంట్స్ 67%కి వచ్చింది. ఐ థింక్ సో దీన్ని కొంచెం వాటి నీడ వచ్చేటట్లుగా షల్ వి సెలెక్ట్ సమ్. కూల్. They say the good fences make good neighbors. థ్యాంక్ యూ. I guess that's doubly true when one of the 97% neighbors is a వచ్చింది. Bengal ఇంకొకటి tiger. పెడదాం. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Toy environment Let's is head over to the Indian only peafowls. what I've been to told others that the we need to animal improve their needs. social welfare. Come on. Okay. ఇంకొకటి పెట్టాలా? దీన్నే కాపీ చేద్దాం. Come on, locate the highlighted area. అయిపోయిందా ఇది అప్పుడే? ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, ఏం కావాలి మీకు? వాట్ ఈస్ దిస్? Now then, just find one of the peafowls and select them to open an information panel. Hey, Then we can have a good peacocks. gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese.
అండ్ పీకాక్సే కదా ఇవి. Expand their social welfare. Yes. And we can get a bit more detail. అవర్ నేషనల్ బర్డ్. Now, they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. Right, as you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. ఓకే. అడల్ట్ పాపులేషన్ అంట. అడాప్ట్ 3 ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదా. యానిమల్ ట్రేడింగ్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి 3 పీకాక్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుందాం. షల్ వి గో ఫర్ పీకాక్స్ అండ్ సెండ్ టు జూ హియర్ and move here and move here. Good work Okay, on those peafowls. I expect guys, they'll be delivered soon. are you happy? But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Cool. And next what we can do for them? Okay, look at the snow leopard. చిరుత పులులు. ఓకే చలో ఒకసారి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఈ రోజుతో దాన్ని క్లోజ్ చేసేసుకొని యూ కెన్ పాస్ ద గేమ్ హియర్. సారీ టు సే ఐ హ్యావ్ టు గో అవుట్ సైడ్ ఫర్. ఓకే హియర్ ఈస్ దట్. హాయ్. హే ఎక్కడున్నారు? Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. ఎక్కడున్నారు? You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't కనిపించట్లేదే. you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Hey, here is that. Okay, మీకేం ప్రాబ్లం? అంత బాగానే ఉంది కదా. ఓకే వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ఓకే వాటి ప్రైవసీకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేసి గ్లాస్ తీసేయమంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే క్లోజ్ చేద్దాం. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot. Even with the terrible British weather, you should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. ఓ కమ్ ఆన్. ఏంది ఇది? ఓకే హీట్ మ్యాప్. ఓకే ఈ ఏరియాలో హీట్ ఉంది. వాటికని ఒక టెంపరేచర్ మోడ్ ఆడుతుంది. కూలర్స్ ఓకే హ్యాబిటాట్లో ఉంటాయా కూలర్స్? హీటర్స్ అండ్ కూలర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు రాలేదు? ఓపెన్ ద టెంపరేచర్ వ్యూ మోడ్. ఆల్రెడీ ఓపెన్ రైట్ హియర్. ఓకే ఇక్కడ. As you can see, we already have one cooler in there.
Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Okay, 2 play You can చేసినాం. find This is heat the maps for all third one. sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. Okay. It'll take a little ఇది while for the మొత్తం temperature to cool అయిపోయింది. adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopards' terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. కొంచెం ఇక్కడ పెడదాం. ఇట్స్ కవరింగ్ టు దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇంక్రీజ్ ద వెల్ఫేరా. ఓకే, ఎస్కేప్. కమాన్ టైగర్స్, వాట్ యు వాంట్? గ్రాస్ తగ్గించాలి, స్నో పెంచాలి. మోర్ స్నోనా? ఓకే, స్నో హియర్. సరిపోద్దా? సరిపోదా? ఓకే, సరిపోయింది కదా. Now then, all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. 0 degree. Oh no, what I'm done here. Okay, 0 నే పెడదాం. మళ్ళీ అవి గడ్డ కట్టుకొని వస్తే ఇబ్బంది. ఇంక్రీజ్ ద హాబిటాట్ 85%. Okay, here is that. Oh, sorry. ఏమైంది? న్యూట్రిషన్ తగ్గిపోయింది. వాట్ వీ కెన్ డూ? ఓకే, అండ్ ప్లాంట్స్ తగ్గినాయి. ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇష్టపడతాయి ఇవి? సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, ఒకసారి పాస్ చేద్దాం. సారీ గాయ్స్, నాకు ఇందులో అంత అర్థం కావట్లేదు. పీకాక్స్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇష్టం ఉంటాయో కొంచెం కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. కవరేజ్, గడ్డి కవరేజ్ 37% ఉంది. మనకు ప్లాంట్స్ 37% ఉంది. అండ్ షల్ వి గో ప్లాంట్స్. ఓ నో, 0 అయిపోయింది. అది మీకేమంటే ఇష్టం? కమాన్ టెల్ మీ. ఓకే, ప్లాంట్స్ మీకేమంటే ఇష్టం? ఐ డోంట్ నో.
ఆడుకుంటావా దీనితో? Wait a minute, guys. Actually, I got a phone call. Sorry guys, I have to stop the stream right now here. I want to go outside, and bye.